بيبدأها بقاله سنتين. إنما احنا النهاردة في قلب أول حي متكامل بينتهي بالكامل من المدينة في أقل من 18 شهر. الحي ده زي ما حضراتكم شايفين هو جزء من برنامج سيادة الرئيس سكن كل المصريين، مكون من 30 ألف وحدة سكنية. عشان بس يعني نبقى حاسين بالرقم، 30 ألف وحدة سكنية ده كان بيبقى إجمالي ما يمكن أن تقوم به الدولة المصرية سابقا في إنشائه في سنة واحدة قبل 2014. كان هو ده المتوسط، لكن احنا مجرد في حي واحد فقط من واحدة من المدن اللي النهاردة الدولة المصرية كلها بتبنيها، وبتبنيها لشبابها والمحدودي الدخل والمتوسطي الدخل. لأن النهاردة هذا الجزء من المشروع، الحي ده حي متكامل، شفنا كل الخدمات اللي موجودة النهاردة. ويمكن يعني أثناء الزيارة يعني وجهت كل الوزراء المعنيين ببدء تشغيل كل الخدمات اللي موجودة، سواء وحدات صحية ومدارس وملاعب وكل المنشآت اللي موجودة إن شاء الله. لكن خلينا نتوقف هنا إن الحي ده كله هي الوحدات اللي فيه المساحة 90 متر، اللي هي كانت دايما يعني النمط اللي احنا موجودين أو متعودين إن احنا ننزله في برنامج سكن المصريين، أو ما كنا بنقول عليه قبل كده الإسكان الاجتماعي. لكن النهاردة جنبا إلى جنب مع ده بننشئ 70 ألف وحدة تانية في نفس المدينة هنا على مشارف الحي ده. يعني كده بنتكلم في 100 ألف وحدة سكنية هتتراوح مساحتهم ما بين 75 متر، 90 متر، 110 و120 متر. يعني بنتكلم كلها بتخدم فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وهم دول اللي احنا بنتكلم عليهم. الشباب المصري الجديد اللي عايز ان هو يعني يتمتع بجودة حياة ممكن ما كانش عمره كان قبل كده يحلم او يتخيل ان هو يبقى موجود فيها. النهاردة يعني كنت سعيد جدا واحنا بنتفقد المدينة، الولاد بالعجل، حضراتكم شايفين الاسر بتتحرك موجودين، لان خلاص استلموا الوحدات السكنية اللي موجودة في هذه المدينة. فهو ده الحقيقة النمط اللي سيادة الرئيس بيقول لنا عايزينه في كل حتة في مصر، وهو ده المعيار الحقيقي اللي بنخدم بيه المواطن، انه يبقى عنده امل انه اي شاب ياخد وحدة سكنية بسعر معقول جدا وبتقسيط على مدى زمني بيصل الى اكتر من 20 و25 سنة، وبفايدة يعني وبتكلفة مقبولة ان هو يقدر ان هو يعيش بيها، وبالتالي يحلم ان هو يقعد في هذا اليوم من اول يوم في حياته، بدل ما كان البديل عنده يا اما السكن الغير امن او السكن العشوائي او في المناطق العشوائية. لكن الحمد لله باللي الدولة النهاردة بتتيحه، اعتقد النهاردة دي رسالة مهمة جدا بنديها لكل شبابنا، ان الدولة المصرية حريصة على توفير يعني مطلب اساسي من حقوق الانسان، وهو السكن المحترم والسكن الامن. الحقيقة يمكن برضه انا بنتهز فرصة الزيارة الجميلة دي ان احنا برضه نعلن عن بعض الاخبار الايجابية المهمة جدا في الاقتصاد والصناعة والزراعة والإنتاج بصفة عامة. احنا يمكن على مدار الأيام الماضية يمكن طبعا واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف العالمية have fixed or has fixed by saying that the government is doing in all the efforts in the social protection programs and God willing will be continue, and more than report of such as report talking about the projections of the staple of the currency, and it all linked to the steps being taken previously. Let me tell you one thing, that we are following the situation in the port. I would like to announce today that we were back to the period before the last February. The average of goods throughout the Egyptian ports are equal to the traditional throughout the past months before the crisis. Therefore, thanks to the Almighty God, who already overcame the crisis of the pileup of the goods, being affirmed by the chief of the federations of the trade chambers by asserting us that all factories have the poses of the production's goods, and it is very importantly for us and the Egyptian citizens the stability and the decrease of prices, and we are working on that. The most important is to have enough of the goods requirements
and that led the factories to be operative again. And I would like to assure all the agricultural and industrial sectors the initiative of the 11% interest that will be activated with the coordination of the central bank, that require some arrangements of the IT starting from the next week to be operative, that make all the producers, in particular the agricultural sector, to get benefited of. And the cabinet took the very important resolutions of some of the facilitations of the industrial sectors. We've agreed upon on a set of arrangements to increase the fines and the interest regarding the delay for the industrial sectors to establish their facilitations. By doing so, that we affirm that all the manufacturer isn't responsible of the delay of the establishment and the construction and getting the permission and take all the time that was out of their hands. And all what we care of, that the industrial and agricultural sectors, as well as the production, to move fast as much as possible by doing all the facilitations being by the cabinet. And we've had two important meetings to establish the system of supporting the exportations, and then to start the new fiscal year, so that the new system to be applied of what is being exported throughout the year, i.e. that the exporters is spending the support, the financial subsidies that is taken of the same year, to try to make them to make the volume of exportation through based on the process of supporting the exportation then to be spent effectively from the next year in a period of 3 months to make the manufacturers to benefit of this. And in fact, we've already discussed with the Minister of Industry the strategy of industry development, as said and convened by the economic conference, that to be out in the light within 3 months. And during, in a very short time, there will be having a roadmap of a clear financing to be announced through the states to move on. And the private sector is the very important one in the framework of effective the documentation of the state ownership and the encouragement of the private sector. We will discuss into how to activate the Egyptian stock market to be expanded to contain and absorb all the participation of the Egyptians throughout the state apparatus. And the cabinet, God willing, will be announcing a proposal map for all the corporations throughout the 2023 to affirm the full plan of the state, talking about the history to be proposed in 2023. I'd like to self-assure all the Egyptian people that the Egyptian state is moving as the directives of His Excellency Mr. President, and we are supporting him to overcome and cross the world crisis. And God willing, that we've already took very important steps, and most importantly, that the production sector is retained in full force and power, that in order to make all the balance in the prices of all the goods in the upcoming period. Thank you. Be the first to know. The news live at the site of the event.